Basis of classification of elements in the modern periodic table. What is the periodic table? Periodic table is the table of elements which are arranged by atomic number. അതായത് ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The table organizes all non-chemical elements in the increasing order of atomic number. As you all know, atomic number is the number of protons in the nucleus. 118 മൂലകങ്ങളെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. Let's break the word periodic table and understand this better. Periodic table, periodic and table. What do you mean by periodic? That is, it is repetitive. ആവർത്തിക്കപ്പെടുക. The days of the week are periodic. That is, if today is a Sunday, the 8th day from now is going to be a Sunday again. Periodic table is a table, right? Table means it contains horizontal rows and vertical columns. There are a number of horizontal rows and a number of vertical columns. Atomic number is the fundamental basis for the classification of elements in the modern periodic table. The modern periodic table is based on the modern periodic law. What do you mean by the modern periodic law? The chemical and physical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. That means ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ മൂലകങ്ങളെ എലമെൻസിനെ ക്രമീകരിച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും. ആ മൂലകങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. In the periodic table, elements are arranged in groups and periods. What do you mean by groups? Groups are vertical columns down the periodic table. Here you can see that there are 18 groups in the periodic table. They are vertical columns down the periodic table. Then what do you mean by periods? Period means periods are horizontal rows across the periodic table. There are 7 periods in the periodic table. Groups are also called families. അതായത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു. അങ്ങനെ 18 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ ഫാമിലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഫാമിലി, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഫാമിലി, ബോറോൺ ഫാമിലി, കാർബൺ ഫാമിലി, നൈട്രജൻ ഫാമിലി, ഓക്സിജൻ ഫാമിലി, ഹാലജൻസ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ്. Elements in each group have the same physical and chemical properties. And elements in each period have the same number of shells. ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിന് ഒരേ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ പീരിയഡ്സിലുള്ള എലമെൻസിന് ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പീരിയഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവുമാണ് ഉള്ളത്. അവർ ഫസ്റ്റ് പീരിയഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ലിഥിയം, ബെറിലിയം, ബോറോൺ, കാർബൺ ഇവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് പീരിയഡിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അവർക്ക് 2 ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Here you can see that there are 7 periods in the periodic table, right? ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആ പീരിയഡ്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോണിക് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. n = 4. 4th പീരിയഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ 4 ഇലക്ട്രോണിക് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 5th പീരിയഡ് ആണെങ്കിൽ 5 ഇലക്ട്രോണിക് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. Let's understand each families in a better way. At first,
let's discuss about the properties of main group elements. Main group or representative elements consist of elements in group 1 and 2 and elements in group 13 to 18. Period tells you the number of shells and group tells you the number of valence electrons. Valence electrons are electrons in the outermost shell. Representative elements in the, that is elements in group 1 and 2, group 13 to group 18. Number of valence electrons in the first and second group is the group number itself. That is, first group contains only one valence electron and second group elements contains only two valence electrons. 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിൽ നിന്ന് 10 കുറവായിരിക്കും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് 13 is 3, number of valence electrons in group 14 is 4, number of valence electrons in group 15 is 5 and so on. First group elements are called alkali metals. Alkali metal elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. As you all know, group 1 elements contain only one valence electron. They are all metals except hydrogen. Hydrogen is a non-metal. They are soft metals that can be cut by knife and softness increases down the group. They are very reactive metals, especially with water. Group 2 elements are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They contain two valence electrons. They are all metals. Alkaline earth metals are reactive but not as reactive as alkali metals. Then group 13, boron family. The elements in boron family include boron, aluminum, gallium, indium and thallium. There are 3 valence electrons and valency is 5. Valency is the number of electrons required to complete octet. There are 3 valence electrons in the outermost shell, so 13 group elements require 5 more electrons to complete octet. So valency is 5. Boron is a metalloid. Metalloid means it shows the properties of both metal and non-metal. All others are metals. Group 14, carbon family. Elements in carbon family include carbon, silicon, germanium, tin and lead. There are 4 valence electrons and valency equal to 4 because 4 electrons are required to complete the octet. Carbon is a non-metal, silicon and germanium are metalloids, tin and lead are metals. The elements in group 15 are called nitrogen family elements. There are 5 valence electrons and valency equal to 3. Nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony are metalloids and bismuth is a metal. Group 16, oxygen family. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium are the elements belongs to oxygen family. There are 6 valence electrons and valency equal to 2. Oxygen, sulfur, selenium are non-metals. Tellurium is a metalloid because it shows both the properties of metal and non-metal. Polonium is a metal. Elements in group 17 are called halogens. There are 7 valence electrons and valency equal to 1. Fluorine, chlorine, bromine and iodine are non-metals. Fluorine is the most reactive of the halogens. Halogens have high electron affinity. Elements in group 18 are called noble gases. They have 8 valence electrons and so valency equal to 0. They are very highly stable elements due to its stable octet electronic configuration. So their reactivity is very low.
They are called the noble gases because they rarely combine with other elements. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases. So we studied the properties of representative group elements. Let's now understand the specialities of transition elements and inner transition elements. Elements in groups 3 to 12 are called transition elements. Elements in group 3 to 12 are called transition elements. All of them are metals. They form colored compounds. Mercury, Hg, is the only liquid metal at room temperature. Then inner transition elements. There are two series of inner transition elements, lanthanide series or lanthanides and actinide series or actinides. They are all metals. The first series of inner transition elements is called the lanthanides because they follow the element lanthanum with atomic number 57. അതായത് ആറ്റമിക് നമ്പർ 57 ഉള്ള ലാന്തനം എന്ന ഇലമെൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ഇലമെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ ഇലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ലാന്തനൈഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ലാന്തനൈഡ്സ് ആർ inner transition elements from cerium to lutetium of period 6. That means 6th periodinde continuation ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാന്തനൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ inner transition elements എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Because of their natural abundance on earth is less than 0.01%, the lanthanides are sometimes called rare earth elements. The second series of inner transition elements is called the actinides because they follow the element actinum with atomic number 89. That means atomic number 89 ഉള്ള actinium എന്ന ഇലമെൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ഇലമെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ആക്ടിനൈഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Therefore, actinides are inner transition elements from thorium to lawrencium of period 7. അതായത് 7th പീരിയഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ആക്ടിനൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Metals, metalloids or non-metals. In the periodic table, you can see a stair-step line starting at boron atomic number 5 and going all the way down to polonium. Except for germanium and antimony, all the elements left of the borderline can be classified as metals. So most of the elements in the periodic table are metals. Metals are shiny, ductile, malleable solids except for Hg or mercury. Mercury is a liquid metal and they are good conductors of both heat and electricity. Except for the elements that border the stair-step line, the element to the right of the borderline are classified as non-metals along with hydrogen. Hydrogen is also a non-metal. Non-metals have properties opposite those of the metals. The non-metals are brittle, not malleable, that is a ductile. They are poor conductors of both heat and electricity. Then the elements that border the stair-step line are classified as metalloids. The metalloids or semi-metals have properties that are somewhat of a cross between metals and non-metals. These are the metalloids in the modern periodic table. So that's all about the basis of classification of elements in the modern periodic table. I hope all of you have understood the periodic classification of elements. 2 activities are also given at the end of the session for you. Will help you to recollect what we have studied today. Don't forget to do that, okay? So thanks for watching the video.